Wussten SI, das SI sich jeden Tag ein Stück weiter von Gott entfernen. Und es nicht einmal merken. Dann, singt, geht in die Kirche, oder wie leicht nicht einmal das, aber sein Herz bleibt leer. Dein Glaube, der nächstgelegt Wort, ist nichts weiter als Heuchelei, die sich als hinabtarnt. Viele Menschen distanzieren sich täglich von Jesus, indem sie ihren Glauben in Christus vertuschen. Sie sagen, sie lieben ihn, verraten ihn aber mit Worten, Hass und Lügen. In der Karwosch vollen sie die Kirchen, aber den Rest des Jahres entleeren sie ihr Leben von Gott. Sie schlagen sich während der Messe in die Brust, aber stecken einander mit ihrem Schatz. Sie feiern seinen Tod, leben aber nicht sein Leben. Sie kreuzigen ihn erneut mit ihrer Doppelseligkeit. Hebräer 66 spricht von denen, die den Sohn Gottes erneut kreuzigen und ihn beschämen. Und was ist das, religiös Heuchelei? Jedes Mal, wenn du einen Glauben vortäuschst, den du nicht lebst, verleumdest du Christus mit deinen Taten. Es reicht nicht, nur christlich zu erscheinen. Du musst wirklich ein Jünger Christi sein. Jesus möchte nicht auf einem Altar in Erinnerung bleiben. Möchte in deinem Herzen wohnen. Will keinen Schein glauben. Wünscht sich echt verloren. Wirst du weiterhin handeln oder leben, was du predigst. Wenn dich dieses Wort herausgefordert hat, hinterlass ihn Amen in den Kommentaren. Speichern Sie dieses Video und folgen Sie mir für weiterzielen erwecken Botschaften. Am Sonntagmorgen wachst du auf und bist fest entschlossen, Jesus herzukommen. Du siehst ihn besten Kleider an, setzt ihn Lächeln auf und gehst zur Kirche. Beim Betreten begrüßt du all enthusiastisch und umarmst einige Bekannte. Auf dem Weg zur Kirchenbank, während der Predigt wirst du emotional und hebst den Hand in Anbetung zu Jesus. Am Ende des Dienstes verabschiedest du dich von deinen Mitgläubigen mit Worten des Friedens und der Liebe und versprichst, nächste Woche wieder zu kommen. Doch als du die Kirche verlässt, verhärtet sich dein Herz, als du einem Bettler wie der Kirchenter begegnest. Du ignorierst ihn völlig, stiegst in deinen Luxuswagen und fahrst nach Haus. Jesus lässt du für diesen Moment zurück. Obwohl sie ihr Liebe zu Christus öffentlich sagen, verbergen sie in ihrem Herzen Gefühl des Grolls und des Schmerzes, hinter ihrem Lächeln und den freundlichen Worten, die sie zu ihren Mitgläubigen sprechen, tragen sie die Last des Grolls aus einem langdrigen Familienstreit oder anderen Sorgen in ihrem Leben mit sich. Wenn sie während des Gottesdienstes ihr Hand zum Lobpreis erheben, füllen sich ihr Gedanken mit negativen Gedanken und Kritik in ihren Mitmenschen. Wenn sie sich nach dem Gottesdienst mit herzlichen Umarmungen von den Gläubigen verabschieden, hegen sie die Heuchelei, denen nichts zu vergeben, die sie einst tief verletzt haben. Obwohl sie also körperlich in der Kirche anwesend sind, Jesus zu preisen, bleibt ihr Herz aufgrund eines Mangels in Vergebung und wahrer Liebe von ihm entfernt. Sie nehmen aktiv in religiösen Feiern teil und besuchen auch kirchlichen Veranstaltungen, Gottesdienst, Bibelstunden, Gebetsgruppen und gesellschaftliche Aktivitäten. Sie zeichnen sich durch ihr Hingaben die Rituale und Traditionen des christlichen Glaubens aus, und sind bei Lobpreisungen und Anbetung stets präsent. Trotz ihrer eifrigen Teilnahme in kirchlichen Aktivitäten vernachlässigen sie jedoch Gottes Gegenwart in ihrem täglichen Leben. Während sie sich intensiv mit den Juren Aspekten der Religion beschäftigen, wie dem Singen von Kirchenliedern und dem Aufsagen auswendig gelernter Gebet, gelingt es ihnen nicht, im Alltag ein innige Beziehung zu Gott aufzubauen. Ihr Glaube scheint auf die heiligen Ruhm der Kirche beschränkt zu sein, und spiegelt sich nicht in ihren Einstellungen, Gedanken und Beziehungen außerhalb dieses Umfelds wider. Während der Feierlichkeiten beginnen sie Jesus körperlich nahe sein, im Alltag jedoch emotional von ihm distanziert. Bei religiösen Ritualen fallen sie durch ihre offensichtliche und Botschaft, vergegen Triggenen und schlagen sich vor dem Altar. Als Zeichen der Demut auf die Brust, ihr Stimme zittert, wenn sie bei Gebet sprechen, und ihr Gesichtsausdruck drückt Trauer und Ruhe über ihr Sünden aus. Sie suchen ständig nach göttlicher Absolution und bekennen bei religiösen Zeremonien inbrünstiger Fehler und Irrtümer. Beim Verlassen der Kirche ändert sich ihr Gesichtsausdruck jedoch schnell, und offenbart einen Ausdruck von Überlegenheit und Gleichgültigkeit gegenüber anderen. Sie erteilen hart über diejenigen, die sie für Sünder hielten, und weisen mit Arroganz und Verachtung auf ihr Fehler hin. Trotz ihrer offensichtlichen Demut während der Andacht hegen sie in ihrem Herzen die Heuchelei.
Sich anderen Überlegen zu fühlen und verletzen damit das Grundprinzip der christlichen Liebe. Am Karfreitag nehmen sei mit großer Hingebund Motion und der Zeremonie teil. Beider sei den Tag Jesu ehren. Sei nien vor dem Kreuz, vergegen Trigenen und bringen ihr tief Trauer über die Kreuzigung des Erlösers, zum Ausdruck. Während der Liturgie singen sei Trauerlieder und rezitieren mit Inbrunst und Ehrfurcht Bibelstellen über das Opfer Christi. Am Ende Gottesdienst kussen sei respektvoll. Das Kruzifix und danken Jesus für sein Opfer für die Menschheit. Wenn sei jedig nach dem Gottesdienst die Kirche verlassen, distanzieren sei sich schnell. Von diesem heiligen Moment einkehren zu ihrem Alltag zurück, ohne über die Bedeutung der Passion Christi nachzudenken. Während sei am Karfreitag. De Tod Jesu gedenken, verskummen sei es in anderen Wachentigen, sein Lehren in ihrem täglichen Leben umzusetzen. Dies offenbart eine Diskrepanz zwischen ihrem scheinbaren Glauben und ihrer praktischen Einstellung. Sei sind in ihrer Gemeinde als truer Kirchenger bekannt und nehmen stets in Gottesdiensten und religiösen Veranstaltungen teil. Sei gelten als frommer Mensch, der sich dem christlichen Glauben verpflichtet fühlt und für sein vorbildliches Verhalten im kirchlichen Umfeld gelobt wird. Abseits der Blick ihrer Mitgefügigen offenbaren sei jedig ein besonderer Facette ihrer Persönlichkeit. Im Alltag beteiligen sei sich in Klatsch und Intrigen. Verbreiten besartig gerecht über Kirchenmitglieder und Schurenswidrigt unter den Gläubigen. Trotz ihrer offensichtlichen Hinge beim Gottesdienstverhalten sei sich heuchlerisch und verbreiten Spaltung und Wahrheit innerhalb der christlichen Gemeinschaft. Ihr Doppelsinnigkeit offenbart die Diskrepanz zwischen ihrem öffentlichen Bild der Frömmigkeit und ihrer privaten Haltung der Verleumdung und Zwietracht. Wenn du in die Kirche gehst, legst du vor dem Altar in brunstig Versprechen auf und bittest Jesus Vergebung und Führung. Du niest mittragenen. In den Augen nieder und versprichst, dich zu enduren und dem Evangelium treu zu folgen. Doch wenn du die Kirche verlässt, werden dein Wort durch den Taten zu nichts gemacht. Du handelst gleichgültig gegenüber den Bedürfnissen der Schwachsten, ignorierst ihr Hilferuf und kehrst denen den Rücken zu, die Hilfe rufen. Die Heuchelei sieht sich in der Diskrepanz zwischen den frommen Worten im Tempel und dem Egoismus, den du in der allen Welt in den Tag legst. Du magst sogar am Altar versprechen ebelgen, aber den wahre Glaube wird durch deinen Mängel und Mitgefühl und Solidarität mit anderen auf die Probe gestellt. Wenn du es bis hierher geschafft hast, hinterlass den Gedanken in den Kommentaren. Obwohl sei religiös Ritual und Traditionen gewissen have befolgen, verlieren sei sich in den Formalitäten des Glaubens. Ihr Teilnahme an liturgischen Zeremonien ist geprägt von der gewissenhaften Einhaltung der von der Kirche festgelegten Normen und Praktiken, wobei sei jeden Schritt des Rituals mit Präzision und Ehrfurcht ausführen. Sei zeichnen sich durch ihr Hingeben die Sakramente aus. Und ihren Gehorsam gegenüber den Regeln der kirchlichen Gemeinschaft und wurden aufgrund ihres täglichen Verhaltens während der Gottesdienst als vorbildlicher Christ anerkannt. Hinter dieser Fassade der Frömmigkeit und religiösen Orthodoxie verbergen sei jedig dies ihre Wirklichkeit eines oberflächlichen Glaubens ohne persönliche Bedeutung. Ihr Festhalten in religiösen Formalitäten führt nichts zu einer echten spirituellen Erfahrung und spiegelt somit die Heuchelei einer leeren Religiosität wider. Ohne innige Verbindung zu Gott. Obwohl sei aktiv in religiösen Praktiken teilnehmen, bleiben sei auf ihrem spirituellen Weg stagnierend und stagnierend. Sei folgen strikt kirchlichen Traditionen und Zeremonien und führen Ritual mit Präzision und scheinbarer Hingabe durch. Ihr Wochenplan ist vollgepackt mit kirchlichen Aktivitäten. Messen, Bibelstudiengrund, Gebetstreffen. Hinter der Fassade der Frömmigkeit und Hingabe verbergen sei jedig ein ruhelos und unzufrieden Seele. Trotz ihrer eifrigen Teilnahme an religiösen Aktivitäten erleben sei keine echt unbedeutsame innere Transformation. Ihr Glaube ist oberflächlich. Und es fällt ihnen in einer innigen Verbindung zu Gott. Sei folgen einem Weg leerer Religiosität, geprägt von der mechanischen Wiederholung von Ritualen, ohne die wahre Essenz des Evangeliums in ihrem täglichen Leben zu erfahren. Religious Heuchelei ist ein Gift, das den wahren Kern des christlichen Glaubens untergräbt. Sei Lied vor, wenn jemand sein Lieb zu Jesus bekennt, sein Taten aber im Willigen widersprach zu seinen Worten stehen. Es ist Weishuns Make-up. Das ihn hers voller Schmutz verbert. Religious Heuchelei Lied vor, wenn wir den Gottesdienst besuchen, unsere Hand zum Lobpreis erheben.
Aber beim Verlassen des Gottesdienstes unserer Taten nichts da Liebe und Barmherzigkeit Christi widerspiegeln. Es ist leicht, anderen fromm zu wirken. Aber was wirklich zählt, ist, wo wir sind, wenn niemand zusieht. Gott sucht keine oberflächliche Anbetung, wünscht sich aufrichtig Herzen, die durch sein Neid verwandelt werden. Mögen wir die Maske der Heuchelei ebelgen an einen authentischen Glauben leben, indem unsere Wort und Taten in vollkommener Harmonie mit dem Evangelium Christi stehen. Wenn es sich mit dieser Botschaft identifizieren an einen authentischen Glauben in Jesus Christus leben möchten, abonnieren es jetzt den Kanal, weiter Videos wie dieses für spirituelle Entwicklung zu erhalten. Hinterlassen es bei diesem Video in Gefällt mir. An einen Kommentar und teilen es dieses Video, mehr Leben zu beeinflussen. Mögen dies Wort es dazu inspirieren, ein echt Beziehung zu Gott zu suchen. An sein Lit durch ihr tägliches Handeln weiter zu spiegeln.